party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. They call me a god. 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 Let's go. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to hate but I never feel pressed. Got a lot on my plate but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a god. 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 Bom, e aí, o que é que vocês acharam aqui do comparativo das duas caixinhas? Se gostou, não perde tempo, se inscreve aqui no canal para receber notificações quando eu postar novos comparativos. Bom, então vamos lá. As duas são ótimas caixinhas que têm ótimo custo-benefício, então com certeza qualquer uma das duas aqui que você comprar, você vai estar fazendo uma ótima compra porque todas as duas têm uma boa qualidade de som. Então a WISETIGER é uma caixinha de 25 watts de potência, enquanto aqui a Tribit tem uma caixa de 12 watts de potência. Mas em relação ao volume, não vá achando que a WISETIGER, por ter 25 watts, vai ter um volume bem mais alto em relação aqui a da Tribit, que não, as duas são bem parecidas em relação ao volume final, ok? Então 25 watts não vai achando que vai ter um volume muito mais alto. Então realmente a potência dela vai estar nos graves, que sim, é uma coisa que surpreende aqui na WISETIGER, são os seus graves, que tem graves mais profundos, tá? Um grave mais macio em relação aqui a da Tribit. Então, se você gosta realmente de grave, a caixinha aqui da WISETIGER com certeza vai ser uma ótima opção. Agora, uma observação que eu tenho que fazer aqui da WISETIGER é que em algumas músicas, não foram em todas as músicas, mas em algumas músicas que tem um grave muito forte, eu senti que quando bati o grave dava uma pequena cortada ali nos médios. Não foi nada que estragou aqui a experiência com a caixinha, mas sim tem essa pequena observação aqui para fazer, mas isso não tira o mérito da caixa, que realmente continua sendo uma ótima caixa. Já aqui a da Tribit, ela também tem graves, mas você vê que é um grave um pouco mais seco em relação da WISETIGER. Ele tem bons graves, tem um bom subgrave, mas realmente, referente aqui da WISETIGER, é um pouco mais seco. Só que o destaque dela aqui são os seus médios e os seus agudos, que realmente tem mais destaque em relação aqui da WISETIGER, então ela tem um som um pouco mais equilibrado. Então se você gosta daquele som um pouco mais equilibrado, você vai gostar aqui da caixinha da Tribit. Então é questão de gosto, se você quiser escolher aqui qualquer uma das duas. Se você realmente gosta de mais grave,
pode ir aqui na WISETIGER. Se você não faz questão de tanto grave assim, se você quer um cachê que tenha grave, mas um som um pouco mais equilibrado, e também em relação à portabilidade, tá? Como vocês podem ver, aqui a caixinha da Tribit, ela é uma caixinha menor e bem mais portátil. Então a Tribit aqui vai ser uma boa opção caso você queira um som um pouco mais equilibrado. Então agora eu quero saber de vocês o que é que vocês acharam aqui do comparativo entre as duas. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, que isso ajuda bastante, não só a mim, mas também outras pessoas a tomarem a decisão. Bom pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado mais uma vez por assistir aqui mais um vídeo no canal. E agora aguardo vocês nos próximos vídeos e valeu!